interesting. Bhaktivinoda Thakur in one of his songs, although generally we're told the 6 divisions of surrender, we're given as anukulyasya sankalpa, pratikulyasya vivarjanam, gopri, etc. Bhaktivinoda Thakur begins with doinya, atmani vedan, goptrite baran. Doinya meaning that the head bowed either literally or metaphorically in realizing I'm hopeless, helpless, hellish. Дойня Атманивидана, Гоптритвеварана, это то, что Бхактивинода Такур говорит как первые аспекты предания, из 6 аспектов самопредания. Самое первое, когда человек себя переживает, как бы дойня, когда он поникает головой, понимает, что он грешный, беспомощный, бесполезный. What to speak of helping others? I can't even help myself. Я не могу помочь не то, что другим, я даже не могу помочь себе. Just as Guru Maharaj in his introduction to Sri Guru and His Grace says, to err is human. Right? He said, but there is an quoting, that's a famous maxim, but saying still there is an element within us that seeks perfection. Хотя мы наполнены ошибок, несовершенств, но все же в нас есть элемент, то, что требует, ищет совершенства. So necessarily that must only be attainable by going outside of ourselves, seeking shelter outside of ourselves. И потребность у нас состоит в том, что нужно идти за пределы самих себя, искать помощь свыше. Because if it was our own innate capability, then simply by wanting that, we would achieve it without delay. Если бы у нас были способности достичь высшего, то просто с одним бы своим желанием мы могли бы достичь. So, Guru Maharaj says, the infinite can make himself known to the finite. Принцип состоит в том, что безграничное может явить себя ограниченным. Therein lies our prospect. Оно знает наш интерес, оно защищает наш интерес. He said that unconditional surrender is the greatest thing ever discovered in this world. Безграничное самопредание – это единственная величайшая вещь, которая была открыта в этом мире. We're tiny, finite souls. Мы маленькие, ограниченные живые существа, trying to establish supremacy, our supremacy. Которые пытаются утвердить свое превосходство. It's a losing proposition. Это изначально ошибочная, убыточная позиция. As Shelley, the poet Shelley, had a poem called Azimendиус. В поэзии Шелли, в поэме Азимендиус, он раскрывает это. And the narrator of the poem says, I met a traveler from an ancient land. И там написано, что я встретил путешественника из далеких земель, who told me about something extraordinary that he saw out in the midst of the desert. Который рассказал мне о уникальном случае, который произошел с ним в пустыне. There was a giant statue, там была огромная статуя, but broken into several pieces. Расколотая на множество частей. The head was lying sort of a third covered in sand, and you could see this arrogant sneer on the face of a tilted head in the sand. И broken head. Голова лежала отдельно на песке, и казалось, что эта голова покрыта гордыней и, так сказать, the torso lying elsewhere. Но остальные части валялись разбросаны. And the base that was still there was just from like the knees down. Отколотый пьедестал, на котором были две ноги. And there was an inscription on the bottom at the base. Содержал надпись. And said, I am Azimendиус, King of Kings. Look upon my kingdom, ye mighty, with despair.
И там было написано: «Я Азимендиус, царь царей, смотри на меня и как бы наслаждайся моей силой». And he says, but when you look, all you see is just sand dunes. Но все, что мог видеть путник, это статуи и развалины, засыпанные песком, пустыню. And everybody's going, who's Azimendиus? Has anybody heard of this guy? Все думали, а кто такой Азимендиус, что за чел? It's like the Twilight Zone. He must have been famous once. Как кто-то может сказать, он когда-то был очень известен. So his point being, now no one even knows who that man is. Все свелось к тому, что никто даже не знает, кто этот человек. But once he was the king of kings. He was the monarch of all he surveyed. В какой-то момент он достиг положения царя, царей, он был монархом, указывал всем, что делать. Even Brahma, Shiva Virinchi, Brahma, the lord of this universe, it's a temporary post. Даже Брахма, быть Брахмой, повелителем этой вселенной, это временное положение. So, Srinvantu Vrishe Amritasya Putra. The Vedas are calling, oh, you children of nectar, you're children of the nectarine world, the nectar world, not this mortal world. Поэтому Веды говорят, вы дети нектарного океана, океан нектара. Seek your fortune in the nectar world. Ищите свою славу в мире нектара, свою удачу. Amritam means deathless is one meaning. It means nectar, but also means mrita means amrita. Амрита в целом обозначает бессмертие. The world of faith. Мир веры. We're given in human life, you know, in mathematics you have like 10 with the small 2, 10 squared, 10 to the second power. So 10 squared years is more or less the maximum human duration presently. 10 лет это максимум, то, что занимает человеческой жизни. The leading mundane scientists, not religious people, the leading mundane scientists from MIT and other esteemed universities, they give the universe 10 to the 12, some 10 to the 16. But they're all in agreement that all of this will vanish. Разные ученые по-разному оценивают возраст Вселенной, но все однозначно ученые пришли к одному мнению, что вся Вселенная рано или поздно схлопнется. One way or another, it's going to end. Она схлопнется рано или поздно. So, all of that knowledge that we might acquire, or real estate we might control, is in a plane that must necessarily vanish. It'll become meaningless in time, given Все, чем мы enough обладаем, time. все, что мы контролируем, все это исчезнет в одно время. Even this fat will vanish? That will increase. Okay. It's not a question of being pessimistic, but realistic. Это не вопрос быть пессимистом или надо быть реалистом. What you know what they say? They say, who is pessimist? He's a good informed realist. He's an informed realist. Or no, he's a pessimist is an informed enthusiast. That's what they say. Oh. When enthusiasts get really understanding what is to be done, he becomes a pessimist. Oh. Like, unless you know the real substance, you're enthusiast. But once you get into Krishna consciousness, you become divine pessimist. Yes, it's never achieved. Well, Guru Maharaj is told it's a type of delightful madness. Он сказал, что Парам Гурудев сказал, что это определенное безумие. Just as Nero Yes. of Rome, Yes. he was fiddling, playing the violin while Rome was burning.
Yes. А Нерон, он как бы играл на скрипке, когда Рим горел. It's something like that. Примерно так же. Inner culture. Внутренняя культура. But Maharaj, question comes at the beginning Like of Krishna people consciousness. in life, we would consider it unconscionable not to educate a child. Understand? Unforgivable. Необразованный ребенок, он как бы принимается в определенном статусе. The level of education may be according to individual capacity, but it would be unconscionable not to educate a child. Но было бы неразумно не учить ребенка. У него могут быть разные It's способности. that essential to living, to existence. То есть образование, очевидно, часть существования, бытия. But to not become spiritually educated is unconscionable. И поэтому не получить духовное какое-то образование, это неразумно. We understand intuitively that human life is meant for education. Очевидно, все понимают, что человеческая жизнь, она For существует для self-improvement. какого-то самовозвышения, образования, самопродвижения. Dharmina hina poshubi samana. Ahara nidraya bhaya maitunam cha. What's the difference between a human being and an animal? Какова разница между животным или человеком? It's inner development, the potential for inner development. Потенциал внутреннего развития. This means spiritual culture ultimately. В целом это духовная культура.